Ką žinau apie Wagner grupuotę? Iš tikrųjų nedaug. Aš žinau, kad Prigožinas lyderis, kad rekrutina iš kalėjimo žmonės. Žinau, kad siautėja ten ir Afrikos tam tikrose žemynuose, ten pagarsėja žiaurumais ir panašiai. Žinau, kad kai kurios šalis atrodo pripažino kaip teroristinė organizacija, bet nieko ypatingai daug nežinau ten kaip veikia ir kokia istorija to viso buvo ir panašiai. Afrikos žemynė turiu omeny tos Afrikos valstybėse ten įvairiuose. Ką dabar paskutiniu metu lygtais girdėjau, kad Rusijos kariuomenė ir Šoigu nori, ar kažkaip ten jau padarė, ar kažkokį statymą, ar ką, kad tipo Wagner tie savanoriai pasirašyti kontraktą su Rusijos kariuomenė, kad jie būtų kaip Rusijos kariuomenės dalis, aš nežinau. Aš mažai gan žinau apie tai galvoju, davai pažiūrim, pavyzdžiui, šitą video, ką čia papasakos Wall Street Journal YouTube'ai. Я представитель сейчас военной компании. Наверное, слышали, ЧВК «Вагнер» называется. У вас есть кто-нибудь, кто может вас десятки срок отсюда из зоны вытащить? Я вас живыми забираю. Но не всегда живыми возвращаю. Паиму gyvus, ne visą laiką gyvus grąžinu. A video began circulating online of a man named Yevgeny Prigozhin at a prison in Russia, speaking to inmates and offering them the chance to fight in Ukraine. Кто нам нужен? Нам нужны только штурмовики. Yevgeny Prigozhin was an acquaintance of Vladimir Putin's from St. Petersburg in the 1990s. He's close to Vladimir Putin. He actually got his start focusing more on catering businesses and restaurants, earning himself the nickname Putin's chef. In the beginning, he stayed in the shadows. He rarely appeared. He was named by some Western officials as being in charge of Wagner Group, but the Kremlin kept it very hush-hush. They didn't want it to be known that this group really existed. They denied knowing anything about it. Pradžioj net neigė visiškai. What Americans might understand is a private military company. Wagner are mercenaries for hire. They massacre and rape civilians. They exploit and loot natural resources, and they carry it off, much of this back to the Kremlin. The significance of this video is it immediately ties Prigozhin to the Wagner Group. He'd always denied any involvement, but here you have him on camera describing Wagner as his group. Jo kojos nėra ypatingai plonos, ne čia taip atrodo. What the fuck, atrodė, kad kojos labai plonos. And describing what they're doing. It was a way of planting the flag and saying, I'm in charge here. I've got permission to do whatever I'd like. Те, кто приезжает и в первый день говорит, куда-то я не туда попал, мы делаем отметку дезертир, и после этого следует расстрел. Okay. That is, in fact, the function of the coming out story, to convince us that that is the only story that there is to know. This is a business story at the end of the day. This is a story about the exchange of billions and billions of dollars. Jos veido išraiška tiesiog, what the fuck. Tokie perpetually nustebus, išsigandus, Jesus. For large-scale weapon platforms, for train and equip missions, for oil and gas exploitation. What we're really seeing here is a very strange organization that doesn't look at all like your classic private military company. In fact, it's probably better to call it a state-backed paramilitary cartel. Okay. Вы русский солдат? Are you a Russian soldier? Вы русский солдат? Žali žmogeliukai. Russian forces here violently took over government facilities. The Russian mercenaries were from the Wagner Group. The Wagner Group. The Wagner Group, a shadowy security firm linked to Yevgeny Prigozhin. The tentacles of Wagner spread across Africa, Syria, and Ukraine. They relish in their brutality. Nothing could be more appropriate than designating it as a foreign terrorist organization. Could someone like Prigozhin ever actually threaten Vladimir Putin's hold on power? It is absolutely unclear how this will end. Okay, intro įdomus. Это жетон мой. My name is Marat Gabidulin. I am former Wagner fighters. Группа Вагнера первоначально была создана как инструмент
нетрадиционной войны для того, чтобы соблюдать условия правдоподобного отрицания. Затем посредством нескольких перерождений, трансформаций. In the 10 years since its founding, the Wagner Group has evolved from a small guns-for-hire operation into a sprawling network of businesses that has been active on 4 continents. This is setting up a broader network of infrastructure where Wagner could potentially surge presence in response to a given opportunity or threat, and also it creates the opportunity to sort of lily pad. Plaukas, na. Koks plaukas erzina šitoj ekiplė. Never mind. Their influence from one country to another. Prasiplėtė Currently has biščiukai. approximately 50,000 personnel deployed to Ukraine, including 10,000 contractors and 40,000 convicts. President Putin wants Russia to be a great power again. He wants it to have control throughout not only Europe and Asia, but also in Africa and other parts of the world. He's been able to send in his mercenaries through Wagner to do the dirty work. The Wall Street Journal examined shipping records, government databases, sanctions documents, and corporate records to identify 64 companies linked to Wagner's founder, Yevgeny Prigozhin. O Jezu, kiek čia jų daug. Tikiuosi vičiūnų grupės nėra. Nežinosiu, vis tiek ne vieno šiandien negirdėti pavadinimai. Ekobalt, Velada, Azimut, jo čia nieko nereiškia man. Prigozhin. We found more than half of those are being used by Wagner as a complex network of front companies to hide the flow of money and materials that ultimately connect to the Kremlin. Neither the Kremlin nor Prigozhin responded to requests for comment about our findings. The monies would flow back through the corporate form, and they could be used to pay salaries. They could be used to pay weaponry. They could be used to pay for everything that a military needs, but not coming through the Russian state. It's always going to be a game of whack-a-mole for the US and other governments, because the more companies that are sanctioned, the more companies will be created to evade sanctions. Всегда вот момента создания некоторого прообраза этого ЧВК. Дальше по ходу развития только лишь бюджетные деньги. Every part of what the Wagner Group does is directed by the state, for the state, to the profit of the state. But from the beginning, the Wagner Group was carefully engineered to hide its connection to the Kremlin. Ukrainian and Western officials say that the way it was done was Yevgeny Prigozhin, through his catering company, Concord, was making money from defense industry contracts. So he was getting contracts to provide food and other services for the Russian army, which he was then able to reinvest into the Wagner Group. It is a classic money laundering technique. Concord Catering was what it sounds like. It was set up as a catering company that had sweetheart deals with the Kremlin. So the Kremlin would pay it, and it was the catering company. And then as part of that, there are ways to skim that money. Kaip pas mus ten, žinai, čia kučių skandalas, čia būtų burgerių skandalas, o tvirėjam 300 tūkstančių ten ar 300 milijonų ir panašiai. Off the top and ensure Bulkutės skandalas to the appropriate folks that Prigozhin wants to pay. It was through parts of that money flow that it's expected that Wagner got its start. The origin story of the Wagner Group is basically a battlefield rumor. 14 Donbasas. At the beginning of the war in Donbass and the annexation of Crimea in 2014, we saw a lot of guys without insignia, you know, the little green men running around. And they were often talked about as not being there. The Kremlin has always believed that Ukraine should be part of Russia and that naturally the Ukrainians should support Russia. So it tried to foment a revolution, some kind of uprising in eastern Ukraine. Russia used small mercenary groups to support pro-Russian separatists in their fight against Ukrainian forces. Now, one of these groups was Wagner, because they offered plausible deniability for the Russians. They could say that these were locals that had simply decided to rise up against the rulers in Kiev. There are no Russian units in the east of Ukraine, no special services, no instructors. O tada žinojo, kad Wagnerio grupė, tie Little Green Men,
Little Green Man Wiki. Ar tuo metu iš tikro jau turėjo pavadinimą ir žinojo, kad ten Wagner, tiesiog galvojo, nu, rusai ir tiek rusų kažkokie. Ar ten buvo įvairių ir net neaišku buvo, ne vien tik Wagnerį buvo, nerašo apie tai bent jau. Pala. Little Green Man Ukraine. Likely also included paratroopers of the 45th Guard Spetsnaz Brigade of the VDV, Russian Airborne Forces, and Wagner. Ai, tai ten miksas realiai buvo. Alright. Įdomu, kodėl į frontą yra metami Wagner, o ne Rusijos kariuomenė. Gali būti, kad dėl to, jog Wagner kariai gali laisviau daryti karo nusikaltimus. Nu tai čia turbūt daug priežasčių, aš nežinau. Ir gal strategija ten tokia jų mesti kalinius, žinai, aš nežinau, neįsivaizduoju. Daug tam priežasčių turbūt. Čia prasižengs. Jis iš senai, vienas iš egzitinių tenais, ten pridurkas degradas, tai ten net negaišiu laiko. Užduchintas, užsiduchinęs. I participated as activism to provide humanitarian aid to this region. I witnessed a lot of evidence when people could not explain some kind of military crimes and attacks against the local population. Bet kaip ir pasakė pradžioj, Wagner grupė kaip ir, nu, gal ne tam kūrė, bet gal ir tam kūrė, kad turėtų tą plausible deniability, tai kad galėtų daryti dalykus ir tada sakyti, pala, čia, nu, privati kompanija, čia ne mes, čia mes nesankcionavom, žinai, nu, kažkaip taip, žinai. Plausible deniability, mano mėgstamiausia, turbūt ir visų diktatorių mėgstamiausia ir visų mėgstamiausi žodžiai darant kažką. They had a lot of misunderstanding who was responsible for these attacks. As the war in Donbass developed, a former Russian special forces officer began to make a name for himself. Dmitry Utkin was one of the original commanders in Wagner. And in fact, his call sign was Wagner, and that's what gave the unit its name. Now, he was known as Wagner because of his neo-Nazi sympathies. Russia's attempt to foment an uprising in Donbass ultimately faced stiff resistance from the Ukrainian army. And according to the Ukrainian intelligence service, the Kremlin used Utkin and his Wagner unit to target pro-Russian separatists who opposed negotiating a ceasefire with Ukraine. There were a lot of local activists who became leader of local militia at these days, but it was not goals of Russians. They were not interested in having any kind of real leaders. All these people could possibly become uncontrollable for Putin's regime. The majority of local leaders, of local militia, of local people were killed step by step under some strange circumstances. Essentially, they were a death squad that was sent out to clean up any of the political problems that the Kremlin was dealing with during this negotiation process. The might of Wagner Group rose from year to year because they appeared to be very effective for this Russian authoritarian regime, for Putin himself. He could hide any kind of his criminal activities using this kind of troops. Pretty much, yeah. Kaip ir sakei, kaip ir jo. Reikia kažką padaryti, siųsi juos ir čia kažkokia группа. Тупик жизненный, не знал, куда, в общем-то, идти дальше. Но позвонил мой товарищ и сказал мне, что в России появилась вот такая вот структура военизированная. Я увидел в этом шанс для того, чтобы начать жизнь заново и применить свои навыки и знания в военном деле. In 2015, Russia intervened in the Syrian civil war, and Wagner was used to protect energy resources for the Assad regime. It was the beginning of a new business model for the group. And in return, they get a share of the natural resources, the looting of the country. It was a pivotal role in a conflict that put one of Russia's most important allies at risk.
первая задача Сирии была это спасти вообще режим Башара Асада. Наша задача была участие в войне против сил, которые грозили этому режиму коллапсом. That meant Wagner and the Russian military fought against any combination of US-backed rebels, Kurdish forces, and ISIS. Okay. Wagner employed its fighters in Syria through a company called Evropolis. Evropolis was also the company the Syrian government hired to protect its oil fields. Мы подписывали контракт с ООО «Европолис». На тот момент действовала такая тарификация. За месяц пребывания в учебном центре 80 тысяч рублей рядовому составу. В Сирии, если боец находится в зоне ведения боевых действий, то в сутки ему закрывается 8 тысяч рублей. То есть в месяц получается 240 тысяч рублей. Ultimately, these shell companies that are paying the salaries of Wagner Group fighters, they're nothing more than that. They're just paper pass-throughs that allow Russia to manage money and men and make sure that there are no prying eyes in the deals. Oil was particularly lucrative for Wagner in Syria. Evropolis's contract with the Syrian government shows that for every oil field it captured, it got 25% of production. 25% of the natural resources, the energy resources that were... Prisiminkit, čia Rusija, kuri turi labai daug resursų, ir amerikiečiai čia nori juos invadinti ir atimti resursus ir panašiai. Prisiminkit, bet iš Sirijos reikia resursų, dar matai, iš kitų šalių reikia resursų. Čia aš apie tos, žinai, žmonės, kur pasakoja, kad čia amerikiečiai mus nori invadinti ir mūsų resursus pavogti, nes mes tiek daug resursų turim. XD, blet. Able to be exploited, an incredible amount for a company far afield in Russia. By 2017, Wagner captured at least 4 of the country's largest oil and gas fields, which earned the group tens of millions of dollars per year. Make sure that you secure the oil and gas, get it before the Americans get it, or get it before the Kurds get it, but get there. That was the objective. Al-Shair gas field in Homs is one of the largest in Syria. In 2017, Wagner worked with the Syrian military to defend it from ISIS. Many of the Syrian troops had been forced into service by the Assad regime. During a battle with ISIS, some of those Syrian fighters tried to escape. Wagner found one of them and decided to make an example of him. His name was Mohammed Ismail. أخي ما كان بده يحارب، قال راح أحرب، رحنا مثلا أبوي راح دور عليه، مشى في مسجون ما لقى له أي أثر. لما شفنا عن المقاطع لآخر شيء صدقنا إنه خلاص أخوي توفى. Wagner fighters filmed themselves as they tortured, killed, and mutilated Mohammed Ismail. We see kind of this impulse toward memorializing, terrorizing incidents. This helps with the kind of psychological effects. Don't mess with us, we're coming, and when we come, be prepared. صرت خاف منهم إنه يصير معي مثل ما. Esmė, kad tai yra tokia tupa iš tikro logika. Tokia archaiška logika. Kaip tik tu nenorėtum, kad būtų gerai pasiruošę, ne? Nes tada lengviau būtų tau savo tikslus pasiekti. Bet va, tą darydami, tipo, ir sakydami, kad čia yra strategija, bet tai gerai, tavęs nekęs ir tikrai kovos prieš tave, žinai, ir nu, smarkiai mėgins kovoti. Tu perspėjai, kad nu, tikrai tu esi antžmogis ir su tam reikia kovoti. Tai čia skamba kaip atmazas, kai tu esi tiesiog kažkur fucked in the head ir nori kažkokius nusikaltimus daryti va tokius ir kankinti žmonės, ir esi recidivistas, paskui tą sakai, kad čia tai strategija įbauginimo, žinai, ir kad čia mūsų bijotų ir pasiruošę būtų. Tai kodėl tu nori, kad bijotų ir pasiruošę būtų? Jeigu militarin, tai jie pasiruošę su ginklais, bus kas belauktų, tipo, nežinau, ridiculous, bet... صار مع أخي بعيش يعني متخفف خايف على حالي يعني. In 2018, Wagner forces attempted to capture the Conoco gas plant in Kashim from US-backed rebel forces. Мне поставлена была задача, управляя действиями роты сирийцев, захватить 2 опорных пункта по левому флангу общей полосы наступления. Это там возле дороги, которая идет от Кшама на сам завод Коника.
There was already kind of a lot of tension leading up to the Battle of Kashim, and then when the Russian regular forces couldn't give the Americans an answer, a satisfactory answer, as to who was down there doing that fighting, creeping toward the Conoco gas plant, well, it was kind of all bets off. The US military sent up a whole bunch of air cover, and it was an absolute bombardment. Все, мы уже там. Практически спасали жизни свои. Просто не думали ни о какой уже войне. Просто отходили, понесли колоссальные потери. Even though Wagner lost the fight for the Conoco gas plant, they still served a very important purpose, taking heavy losses that the Russian military couldn't. You can't count what you can't see, and you can't count what you don't know. One of my duties was to actually fly on board of transport aircrafts. Russian military aircrafts were filled with bodies of killed in action operators from Wagner Group. What I witnessed being at mission at Syria as an Air Force officer was this Wagner Group used all the resources of Russian official military. They used their military aviation, they used their logistic capabilities, they used their military bases. By 2019, the Syrian government awarded several Wagner companies oil... Įdomu, kiek pasaulio šalių turi tiek resursų vis tiek, kad, kad iš vis, kad turėtų tokią privačią, tokią šešėlinę armiją. Es turbūt ir amerikiečiai turėtų turėti, žinai, kažkokias grupės specialias arba ten, bet jie gal spec kažkaip vadintų ir actually galbūt dirbtų Amerikai oficialiau, tipo, specialiosios grupės. Bet tokia, grinai, kaip Wagner. Ten turbūt ten tos Middle East grupės turbūt, žinoma, bet iš tų didžiųjų pasaulio šalių. Sunku būtų tokį dalyką nuslėpti, tame problema yra, jaučiu, nes jeigu, Wagner galų galėt kas ir jau senai atkas ir bent jau įtarimai, žinai, kiltų, tai sunkiai kažkaip nuslėpti tokį dalyką būtų, jaučiu gan greit parištų. And gas drilling rights to about 10,000 square miles of land across the country. As recently as 2021, a Wagner company was awarded oil and gas drilling rights for 2,000 square miles of offshore territory. Some would point to Syria as a pretty successful model of how business could be done. They went in, surreptitiously. They managed to grab back a lot of the important oil, gas, and mineral resources for the Syrian state and for Russia. And they did that, at minimal cost. Russia's found itself a very successful model, and it wanted to replicate it. And the group did just that, as it expanded to Africa. I'd say the biggest success for the Wagner Group that we know of now is in the Central African Republic. Oui, à partir du moment où Wagner débarque dans le pays, entre guillemets, avec une mission de sécurisation progressive du territoire, l'objectif est clair, c'est de faire main basse sur les ressources du pays. In Africa, Wagner set up even more shell companies to mine natural resources and sell them around the world. Wagner was able to do that through offering security services. Wagner targets kaip senieji tie gengai visi ir mafijos ir grupuotės už apsaugą išmušinėjam. Countries with ongoing security issues. Some are former French colonies with governments weakened in the wake of reduced French military presence. In the Central African Republic, Wagner uses a company called Siwa Security Services to provide security to the president and other high-level officials. SSS. Siwa is a subsidiary of Lobai Invest, which has at least 3 mining licenses in the country. Progressivement, on va commencer à voir autour de le président Touadéra des Caucasiens, des hommes blancs, voilà, souvent cagoulés, souvent masqués. Et on commençait à se poser des questions, qui sont ces gens, qui sont ces gens. The first Wagner troops arrived in the Central African Republic in January of 2018, where they quickly got to work carrying out training tasks and setting up bases where they could help to instruct local armed forces. Et on a présenté effectivement la situation comme étant
le seul moyen pour contenir l'avancée des rebelles et essayer de faciliter le recouvrement total du territoire centrafricain. Dès lors que ces instructeurs qui arrivaient en Centrafrique, plus de la moitié étaient constitués de techniciens et d'ingénieurs. Wagner quickly got to work taking over mines. One of the largest is a roughly 138 square mile swath of land, known as the Nadasima mine. It was a small-scale mine where everything was done by hand. Wow. Wagner developed it into the only industrialized gold mine in the country. I'm a lawyer for Axmin, a company based in Central African Republic that is listed in Toronto Exchange. Axmin was granted the Nadasima mining license back in 2010. Unfortunately, in 2013, a civil war broke out. So obviously, as a company, we weren't able to go into exploration. Rebel groups like the Union for Peace, known as UPC, took control of the Nadasima mine for the next several years, until Wagner forces took over around 2017. J'ai été pris en otage avec ma famille par le mouvement Union pour la paix en Centrafrique, l'UPC, un mouvement politico-militaire qui combattait le gouvernement. J'ai été désigné comme interprète personnel de Darassa, qui est le chef de l'UPC. Wagner venait avec du cash qu'il distribuait aux combattants et à Darassa. Et en contrepartie, Wagner contrôlait les mines. In 2019, we received a document from the government saying that our permit was cancelled. 2 months later, we received the information that, in fact, Midas, which in fact was run by Wagner, was awarded our license in Nadasima. Midas Resources is a Wagner company created for mining in the Central African Republic. Tokia strategija visai gana aiški ir jo Afrikoje, kaip, ir vyksta tie battlegroundas, tas naujasis jau kurį laiką vyksta ten Rusais, kai tik senojo kirpimo, teritorija, neklaiminta, silpna, žinai, reikia pasimti iš ten resursus, masyvi teritorija, ne NATO priklauso, žinai, let's go, pasimsim, ir tenais ir Kinės, kai tik su savo tikslais. Įdomu, koks Amerikos presence yra Afrikoje. Būtų įdomu kažkaip, jisai presence Afrika. Nes man atrodo, jie irgi ten turi interesų ir, nes, nenorėtų tiesiog atiduoti, kad rusai ten ir kinai dalintųsi viską ir, tai Ukraina, gaila, irgi ne NATO priklausė ir rusai naudoja sprogą, viskas, kas ne NATO, viskas, kas silpni, viskas, kas nėra viskas, kas neprikalta, kaip sakant, ten rusai prikiš rankas arba bet kas kitas, bet kokie kiti grobuonis. Ble. Jo, mes esam kalbėję apie tą UN ir balsus ir žiūrėję esam. Kas neturi interesų Afrikoje? Aš neturiu interesų Afrikoje. The journal was unable to find any prior mining history for Midas. In a 2011 report, Axmin projected Nadasima could produce more than 1.4 million ounces of gold over about 8 years. That's nearly $3 billion worth at today's prices. Today, the government has no way of knowing what's going on in the field because it has become off-limit for the government since Wagner took over. Satellite imagery analyzed by the Wall Street Journal further confirms Wagner's presence at the mine. This December 2022 image shows a Mi-8 or Mi-17 helicopter, the same kind of choppers Wagner uses elsewhere in Africa. Here, a type of armored vehicle military analysts call a Wagner wagon. Iš tikrųjų, kiek visko pakeitė satelitai tiesiog, kur gali tiesiog nufotkint, va šitai prizumint, nufotkint kažką ant žemės. Aš nežinau, čia su satelitų greičiausiai satelitais, ten gal ir kokie reconnaissance dronai ar lėktuvai, bet anyway, tie satelitai, kiek iš tikrųjų tokių atskleidė ten, tai ir tos koncentracijos stovyklos Kinijoje, kur kai tavęs nieks nemato, žinai, tu gali neigti. Nieks nepamatys, nieko nepatikrins, o tada pistaiga iš dangaus pradė galėti fotkint. Ir štai malūnsparnis, štai dar kažkas, ir po biški, žinai, atkasa tokius, Wagon is identifiable by its roof-mounted extra tire and its pointed front end.
These customized combat trucks were also used by Wagner forces in Syria and Libya. Satellite images show the expansion and industrialization of the mine. On the right, we can see heavy machinery. We're able to actually see some dump trucks and diggers in the imagery that have been expanding these open pit mines. On the left, we can see the expansion of facilities and 2 processing lines. Together, these developments show the country's first industrialized gold mine, built by Wagner. We're not naive about the situation. It's highly unlikely that we will get it back. As Wagner-linked companies took control of mines, its fighters killed anyone in their path. One such incident occurred in 2021 in the village of Boyo, about 100 miles south of the Nadasima mine. Les alliés de Wagner sont venus avec des armes et massacré mes cousins dans le village à Boyo. The Muslim community there was targeted because Wagner forces and their allies believed them to be helping the UPC rebels who previously controlled the mine. Pour eux, tout ce qui est musulman ou soit Peul est quasiment affilié à l'UPC. Donc, qu'est-ce qu'ils viennent, ils le font, et justement pour prendre aussi les bétails. Moi, particulièrement, j'ai perdu 6 membres de ma famille. The Boyo massacre was documented in a 2022 report to the UN Human Rights Council, which detailed the brutal assault on civilians there. Nu ir privalo būti raped at least 5 women or girls. Privalo būti. Nu nes neužtenka nušauti tiesiog žmonės ir paimti auksą. Nu taigi neužtenka. Nu niekad neužteks. Fucking hell. The Boyo massacre is one small example of atrocities Wagner has committed across the continent. At the same time, Wagner-backed companies continue to spring up across Africa in different sectors of the economy, particularly in the Central African Republic. Il y a toute une nébuleuse en termes de business qui s'est progressivement mis en place et on verra que bon, ils s'installent essentiellement dans les zones minières, exploitation d'or, exploitation de diamants et du bois. An overall playbook is step 1. Enter into a military technical agreement with country X, Central African Republic, Mali. You get the helicopters, you get the guys who fly the helicopters. You get the jet fighters, you get the guys who fly those jet fighters. You get the infantry fighting vehicles, you get the guys who drive them. That's the playbook. But then there's the second layer. We see this narrative of Russia coming in as a friend and a helper repeated in various types of propaganda and disinformation, ranging from Soviet art-style billboards in cities in the Central African Republic, and even getting down to the level of creating children's cartoons. La violence engendre toujours que la violence. Et l'agression n'entraîne que de la destruction et du malheur. We will make sure that the story that you're trying to sell to your electorate is the one that's sold on social media. Officials. Some people are just saddened by what's happening in the country. Things are getting worse and worse. The country has become a sort of rock state with the Wagner calling all the shots on behalf of the government. Realiai, tu negali tiesiog užimti taigią šalies dabar, kaip Rusija, bet jeigu tavo jeigu turi va tokią grupuotę kaip Wagner, kuri tau užima šalį, nu ne tik šalį, bet vat, nu techniškai šalį, resursus, jos, žinai, viskas gerai, nes taigi, vat, vėlgi tas plausible deniability, nu, taigi čia fascinating, ne? Government. Wagner, c'est le désastre. Quand je parle de désastre, le mot est faible. Je ne suis pas du tout fier du fait que le Mali, un grand pays que le Mali, un grand pays comme le Burkina, puisse faire le choix d'aider le tapis rouge à Wagner. Les conséquences sont beaucoup plus profondes et puis le peuple souffre. Et il devait regarder ça de près avant de... Labai predatoriai, turtingos šalis, tipo galingos šalis, tiesiog va šitaip dalinasi Afriką. That Wagner is also trying to expand to Burkina Faso, Chad, and Ivory Coast. Tiesiog jo, tai ką jie padarys, pasipriešins, tipo? Is money. Every bit of gold that comes out of Africa is money. That money
services a lot of different needs. It has been all along a sanctions management strategy, insulating Russia from what would inevitably come if it ever crossed the line into Ukraine. Didysis Afrikos karas, ne, kaip ten kažkada Ribbentropo tais paktais čia dalinasi Europą, žinai, stipriosios šalis. Dabar daugmaž nurimo, ten dar tik keli agresoriai, kur ten kovoja ir teritorijas grobsto, bet dabar vat Afrikoje, kai tik jo toks pasidalymas ir vyksta. Įdomu, ar įmanoma, kad kada nors ten susipjautų, žinai, Wagner su Kinija, ten ar nu Kinijos interesais kokiais ir panašiai, ar ten, ar jie turi kažkokius susitarimus ir dabar kažkokius nerašytų, žinai, kas ten ką gauna. Nes Kinija kiek labiau suinteresuota, matau, ten uostų infrastruktūra, tas traidinimas labiau. Nežinau, ar natūralūs resursai jie tenais taip kaip Wagner, pavyzdžiui, grobsto, not sure. After backing Wagner through its massive expansion in Africa, Russia called the group back for the urgent need of the state. A full-scale war on Ukraine. Wagner would soon outshine the Russian military on the battlefield. It's expected that the money that Wagner, Prigozhin, and their front companies are reaping throughout Africa, hundreds of millions of dollars a year, much of that is expected to go back to Russia, some into Prigozhin's pockets, but much of it for the war effort in Ukraine. The initial invasion on February the 24th was carried out by the Russian military. They fired missiles, they sent in warplanes, and then they sent in armored columns. And they very much thought that this was a war that would last for a few days. У нас були дані про те, що декілька сотень осіб з числа приватної військової компанії будуть намагатися захопити адміністративні будівлі в місті Києві, в тому числі приватної військової компанії Вагнера, так званої. We know that there was money flowing outward from the Kremlin to Prigozhin and his companies. We know that some of that money was funneled into Wagner. The Wall Street Journal reviewed contracts between the Russian government and 25 companies tied to Prigozhin, likely only a small portion of the total. Collectively, these companies won more than $5 billion in contracts between 2014 and 2023, with a notable spike in the amount in the year after the war began. So a significant amount of money for guns, for tanks, for other weaponry that can be used, that all needs to be funded somehow. As Moscow's plan to take Kyiv failed, Russian troops and Wagner fighters were stuck in towns on the outskirts of the city. One example that we have of how the Wagner group was active around Kiev is from the village of Motrizhin. According to prosecutors and according to the Ukrainian soldiers, Wagner group was brought in as an interrogation and torture team. Коли це все почалося, то це було дуже раптово. Ніхто не думав, що російські війська так швидко дійдуть до Мотижина і зайдуть в нього. Це було лячно. На одній з вулиць, де проживала сім'я Литвиненка, виїхали підрозділи як Збройних сил Російської Федерації, а також підрозділ Сил спеціальних операцій приватної військової компанії «Вагнер». Вони обстрілювали хаотично будинки. Ми вже почали сюди добігати, вони почали стріляти. Стріляли вони вон звідти, зелений забор. As the Litvinenkos ran from the indiscriminate fire, their daughter was shot. Mykola pleaded with the Russians to save her. They were taken to a Russian base at a nearby farmhouse. Але ми питалися спасти і не спасли її, вона загинула. Блядь. З слідством встановлено, що саме представники приватної військової компанії здійснили вбивство пані Литвиненко. Коли дочка померла, і я якийсь час там знаходився, все роздивився, обдивився, я зрозумів, що вони мене звідси не випустять. Я пробув там 9 днів. Я чув, як почали катувати жінку і чоловіка. Жінка кричала, чоловік стонав, потім знову затихло, їх кудись відвели. Через якийсь час, вже пройшов час, я почав
аналізувати, що це була Ольга Петрівна, наша голова. Була закопана наша голова села з своєю сім'єю, чоловіком і її сином. As the conflict evolved, Russia's needs for Wagner also evolved. Russia put a lot more focus on its operations in the east of Ukraine. Wagner Group became a critical part of this. І тільки вже всередині 2022 року вони змінили фактично статус в бойових діях і почали так більш планомірно і повномасштабно брати участь у вторгненні. І весь світ дізнався про їх участь в війні в Україні. КД мы почти взята, еще чуть-чуть осталось. Осталось чуть-чуть, а потом... Here you see them really serving the purpose of doing a couple of different things. One, that frontline piece, but also they've obviously been very important for force mobilization. У меня есть разрешение забирать любых заключенных с любых зон, с любыми статьями и сроками. Wagner began recruiting from prisons to make up for large Russian losses on the battlefield. Realiai iš esmės, vat, kai čia parodo, tipo, toks tos rekrutmentas ateina į kalėjimą, turiu teisę imti bet ką, už bet ką, iš bet kur. Okay. Vakas sėdi iki gyvos galvos, jam pasiūlo šansą, ten kitas tiesiog gal nesupranta, kur siūs grinai, žinai, ar kokia iš tikro rizika yra, ar gal jos nėra. Nu, tipo, čia labai daug kas imtų tokį šansą turbūt ir aišku ima tokį šansą. Ir jo, ten, kuriuos siunti į frontą, žinai, turbūt tiesiog, nu, didelis procentas buvo miržinai ir viską, bet jie galbūt net to nežinojo. Bet ten anksčiau įdomu, irgi iš kalėjimai, čia tik Ukrainos tam kare. Galvoju, jeigu kokia ten Afrika siūsta, ten labai nėra šansų, turbūt jie numirtų ten, nes kas ten jiems pasipriešins labai. Bet greičiausiai tada iš kalėjimų ir neėmė, greičiausiai tik dabar pradėjom, I'm not sure. Rusai dingėjo įstatymus perrašinėti, kad negalima kalinių kariuomenėti, tai Wagner yra dingėjo, ai. And to avoid drafting more civilians into the war. Ну, это подрывает вообще устои государства. Ну, я думаю, он сам это предложил, этот вариант. И ему его предоставили. Для того, чтобы восполнить ряды, потери большие, огромные. This method was used in World War II by Stalin, going into the prisons, pulling people out, putting them on the front line, turning them into cannon fodder. The move to recruit from prisons. Ekonomiškai apsimoka, nebereikės maisto išlaikyti kaliniams, kai gali tos pinigus kitur ten skirti, kur reikia. Nu, tai yra savo pasimti, tenkės. Ne, bet tipo, sena gera rusiška strategija, ne? Neįtikėtina, kaip iš tikro skiriasi, žinai, strategijos prioritetai ten tos pačios Amerikos ir tada Rusijos. Ir vis tiek tie prorusiški vafliai galvoja, kad Rusija yra moralinis autoritetas ir kad taip čia Rusija yra gerai, žinai, Amerika tai blogis, god damn. Signified a new phase for Wagner, one in which the group stepped firmly out of the shadows. It represents the clearest evidence yet of just how connected Wagner's operations are to the Kremlin. The Wall Street Journal interviewed convicts recruited by Wagner and later captured by Ukrainian forces, who described being transported from their prisons to the front lines in Ukraine with state resources. На самолете мы прилетели с Тюмени в Ростов. Там нас переодели, позывные. Social media videos gathered and verified by the Journal showed dozens of trucks with federal prison markings arriving at commercial airports and military airfields across the country. At the airport in Penza, Russia, these trucks can be seen driving onto the tarmac. Men who appear to be prisoners unload from the trucks near several airplanes, at least one of which is registered to the Russian Air Force. Условия работы следующие. Полгода воюете, через полгода получаете помилование. Pusę metų ir amnestija. Пока ты заработал, ты в конце концов получишь. Нам видите, объясните, что мы не можем там при себе держать наличные. Поэтому хрен вам кто что даст. Сидите там, гребитесь. В Африке и в Сирии навыки и опыт, они востребованы. В Украине совершенно другого рода война,
Там очень часто твоя личная профессиональная подготовка не имеет значения. У меня просто была одна цель. Быстрее этих полгода пролетело и все. The fact that Prigozhin can recruit in prisons demonstrates the level of power that he achieved. I think you can likely expect to see an expansion for Wagner of its contracts and ties within Russia, so long as it's perceived to be successful. Нести без боеприпасов потери в Бахмуте. Бесполезные и неоправданные. By May of 2023, the man who started out 10 years ago as Putin's chef was openly attacking Russia's Ministry of Defense and its top commander in Ukraine. Acts that would send most to prison. У нас нехватка боеприпасов 70%. Шойгу! Герасимов! Где боеприпасы? Посмотрите на них! Если он не предпринят каких-то решительных мер для того, чтобы обзавестись таким прочным статусом, не стать такой заметной политической фигурой, какой-то альянс не создать для себя, опору, его просто сметут, растопчут. Čia toks, nežinau, net primena ten Game of Thrones epizodus, ar ten, nežinau, Graikijos kokius epizodus, kai vergai kovodavo ten tose, kaip gladiatoriai, žinai, dėl savo laisvės. Išgyvent mažas šansas, bet ar tu, žinai, visą laiką vergas būsi, ar tiesiog pusę metų, jeigu išgyvensi ir kovoji, tipo, už savo laisvę šitaip maždaug. Goddammit. Po Maximas maišas buvo? Rastopčiau. I expect the Wagner Group to continually change according to Russia's fortunes when it comes to arms, guns, gas, oil, and gold. I think it's likely that in the future you won't have any contracts with the Wagner Group publicly in any jurisdiction outside of Russia or its close allies. Tai vodolinka, ta prasme, could be anything. Could be Tchaikovsky Group. We don't know. At this point in time, Wagner activity is confirmed on at least 4 continents. It's not only about Africa. It's also about Latin America. It's not just that Russia is spreading its influence in these countries, but Russia is further destabilizing some of the areas where global security is at its weakest. Democracy is at stake in many of these countries. But what's at stake is even something more fundamental for the people of those jurisdictions. It's their very lives. Ne, bus ir kažkas. Rašo. Gleb Irisov and his family are seeking asylum in the United States. Marat Gabidul lives in France. He published his memoir, Moi Marat, in May 2022. Gabidulin. Abdullah Ismail is pursuing legal action against his brother's killers in the European Court of Human Rights. Ukrainian prosecutors are pressing charges against 5 Russian soldiers and 3 Wagner fighters for crimes against civilians in Motizhin, including the killing of Mykola Litvinenko's daughter, the mayor of Motizhin, and her husband and son. Okay, ilgas tekstas. Dmitry Utkin didn't respond to our attempts to contact him. The Syrian government declined to comment. Central African Republic President Faustin Archange didn't respond to our attempts to contact. Could not be reached. Okay. No. The governments of Burkina Faso, Chad, Ivory Coast, Libya, Madagascar, Mali, Mozambique, Sudan, and Venezuela did not respond to our requests for comment.
giga čia, taip. Only one of the 64 companies the journal connected to Yevgeny Prigozhin responded to a request for comment. Vito 1 said it wasn't associated with Prigozhin. 4 of the companies could not be reached. Jo, viskas. Prisiminkit geriausi žodžiai. Plausible, deniability. Tyli, nieko nesakai ir nieks nieko taigi rodyti negali. Viską galima paneigti, pasakant, ne, čia ne mes, įrodykit ir dar kažką, žinai. Koks vakaras ilgas, kaip širdim man gelia. Nuskink man jazminą, baltoji varnelė.